You are a good God and you are an everlasting God. You rule from age to age. Only you are God, Almighty Jesus. We thank you, Father God, for your word that is going to do the work in our lives. And it is we are here to make hell nervous, for we are women, Father God, that you have called for such a time as this. We thank you, Jesus, that you are working. You are working, God. We thank you in the mighty name of Jesus Christ. Amen. What a day. Bese ngawushaya ukanye nawo sithi kumnandi. Sishaya ngale manje sithi kumnandi. Oh Jesus. Hallelujah. Manje hallelujah. Ngithando. Bese sithi kodwa kumnandi. Yebo kumnandi. Ngabe singacula leli culo. Kumnandi la ekhaya ngiyabonga kakhulu isibindi. Amen. Jesus. Ngiyabonga kakhulu isibindi se-team yonke ejubile. Hallelujah. Yazilahla. Yazidela. Yathi izokwenza engakaze ikwenze. Amen. Abangakaze bakwenze ngoba injwayezi yakadeda kuba khona isigungu esorganize lezi zinto. Hallelujah. Angithi khona isigungu. Kusho ukuthi noma ngabe bebenawo amava bebehlela ngezansi bathobe bayekele kwisigungu esiyaye senza izinto ezinjengalezi. Amen. Manje ke sihleke lesikhathi sika corona ngoba kuvumbululeka amakhono abantu abazokwenza izinto ezingakaze zenzeke bazenze bese zibe zinhle kakhulu. Haleluya. Bazijuba bathi sicela ukwenza into engakaze yenzeke. Bengisacela ukubabona mabela iduze labo abe hlanganise lento aba-organize lento noma ngabe bangakhi ngiyafisa nje ke siqale ngokwabona. I'm a woman with presence. Mina la ngifika khona ngifika nezipho siphe sihle ngicela ukubapha ama present. Babangekho abanye nizobaphathela, doesn't matter. Kodwa nje I've got present for abantu abaqala into. They are abaqala into engakaze yenzeke. The pioneers. Ingqalabutho. Hallelujah. I just want to give them a present. Hallelujah. Amen. Nina nobabili bakhi ngathani nonke. Bantu bela wasizongilekelela. Wena siza la. Wasa baby ungilekelela uvulela bhokisi le khona okumnandi la phakathi ebhokisini. Ivulele dala. Kulibhokisi. Umuntu wesifazane uhlala ephethe izinto zangampela. Ivulele bhokisi khona bezobona ukhipha okusebhokisini. It's not about the box, it's about phakathi. Angithi abanye yavula okokuqala. Vula okokuqala ubanike nje i-love letter ngamunye siyabonga ukuthi babe izingqalabutho benza ubanikeze sisi 1 seyifundela yena umuntu namangasi kodwa bathi namangasi. Amen. Siyabonga kakhulu. Thank you very much. Thank you. Ngibingelela aba ihambeli zethu. Amen. Nezikhulumi zethu kulolu suku ngoba belungeke luphumelele lolu suku bengekho abantu abazosikhonza ngento ezithile. Sithe sithandwa samanje abantu ibhokisi ngifuna ukufisa ukuhamba nalo kusekuthe kuphela la. Asiphe izicukuthwane zethu, izikhulumi zethu sizame nazo. Siswini ke ukhulumele mina wangizamela njengomakoti ohlaya umbhedo. Futhi siswini wangisiza mntamo. Hayi phela ngene right. Wangisiza impho baphi. Sibashayela ihlombe. Siyabonga kakhulu.
asibe sizame obhuti laba bawu2 ingcutshe zethu ezishayela ugobho sibaphe nabo sibanike banikeze baby bahambisele isithando sami. Yes, banesibindi ke abantu besilisa uma bezohlala la bayakhuluma abantu besifazane. Amen. Ayaziwa mntama. Siyabonga kakhulu. Bengeke libe mnandi futhi siyathanda nokudansa senjalo nje. Bengeke nje kulunge. Thank you sis. Ngizobe ngikubiza ngokukhona okuyi. Ukhona ozalwa namhlanje okuyi birthday yakhe namhlanje. Woza sis uthanda nawe. A woman with a vision. Aso. Akekho omunye? Siyabonga sis. Hayi phela asibaphathile abangekho. Siyakubongela sis. I'm sure angiyazi ukuthi nina nama diaries zenu angithi you're gonna write uzobhala kwi diary yakho ukuthi nje hey Holy present. Hallelujah. Ukhona ugogo ukuthi mdala kunathi sonke la engicela ukumupha naye. Owazi kahle nje bona ngane yami mina nginqokonqoko la. Nginqokonqo umntana mkade wasangibona. Omnike baby. Umnike isipho naye. Hawu kanti futhi ngiyayizamela. Nkosi Jesu. Kanti ngiyayizamela. Wow kwase kwamnandi. Ngiyabonga. Owesifazana nombono. Uqala ngegama lika P akukuhle kona ngoba liyisingisi kodwa uya prioritize qala ngezinto zokuqala eqaleni. Hallelujah. Umuntu onombono umbono ongapheli yayazi into okuqalwa ngayo izinto zokuqala uyibeke eqaleni zihlale eqala nje. Amen. Akukhathalekile ukuthi ukuphi nendawo hlale nezinto nje aqala ngazo uya prioritize. Qala ngezokuqala yasezokuqala eqaleni yini amadolo. Hallelujah. Uyathandaza another P. Prayer. Owesifazane onombono ngoba imbono itholakala emkhulekweni. Hallelujah. Owesifazane onombono ungowesifazane owazi izinto zokuqala azibeke eqaleni. Hlale khuleka njalo. Yikho Jesu wathi mayenza umzekelo wenza umzekelo ngowesifazane owayeloke beleselile nje ejajini eseze wayisicefe ejajini laze lathi ijaji nakuba ngimkhola uNkulunkulu nakuba nginandaba noNkulunkulu kodwa lo wesifazane usenesicefe kade loke efika njalo ezoyincengela la ukuthi angijaje kahle kona ngiyaziwa nginenhliziyo embi ngiyaziwa mina ukuthi umuntu mase kimi njengejaji angilokothi nje ngimmenza aphume phambili. Hallelujah. Yikho ngiyijaji laziwayo endaweni angilokothi nje ngimfaka mina ejele lahlukiye. Hallelujah. Awukodwa lesisicefe salolo ke fike njalo. Hayi ngiyayijika ingqondo yami manje. Jesus. Ake ngimenzelele. Wayesethi uJesu ngalomzekelo ke nikhulekeni ngaphezulu. Hallelujah. Come on. Lalela. Akalindi ihora lokuya emkhulekweni abangani bakhe. Ngoba ihora lokukhuleka alikwenzi ube umkhuleki uhambela ukuyothikitha. Sihlushwa abakhuleki abayela ukuyothikitha bese bebizwa ngamagama amaningi bathi babona nembono kanti basho abakabi nesibindi sokuthi babamba imphefumulo yabo ingalengi njengothayi.
uNkulunkulu uthe engashongo. Ibona laba abathi wena uzoshada nobani, wena uzoshada nobani, kusho uNkulunkulu ngoba bayathikitha. Yazi ukuthikitha ukwenze njani? Bahlala kwelesibili izulu abayi kwelesithathu. Bawosicuthe. Hallelujah. Balalela ukuhletshelwa. Abalindi ukuzwa. Abalindi ukuzwa. Bashimizwa yabo. Kuze kube umthetho endaweni. Abesithi ngoba ngiyakhuleka. Kanti uya ngehora. Owesifazane khuleka kusemthanjeni yakhe. Okokuqala ekuqaleni. Ikho bandla lika Kristu linje. Siyadinga ukuthi sikuvume. Ngoba abantu abakholwayo bawu 99% mhlawumbe over ngaloko 99% eSouth Africa. Bese kuthi lezi ezinye izinkolo zibanga u1%. Kodwa ubuka ukuthi kwenzakalani ngaphandle. Ngikhuluma ngabantu abakholwayo abakhulekayo. Statistics 99% kuye ngale mawubala kahle. Kuthiwa abantu abanjani labo? Mhlawumbe futhi angingasho ukuthi abakholwa Christians mhlawumbe khona inzozo kangcono. Bese kuthi laba abani babanga lo 1% kusho ukuthi ongaphansi kwe% ukuze kube 100% kodwa linjani izwe lakithi imali nje. Khona sebethi Nkosi ngcono uvele ungithathe ngife kunoma ngibuke lokho kahle hlehla bheseni uyapha emathuneni yohlala nje hlehla bheseni yohlala wenzeni. Hallelujah. Buka la into iqalile ukuthi izophelelaphi ukuze ukwazi ukushintsha endleleni. Yoduve emathuneni yokwenzani? Duvela ukuyothini? Banothi icorona yabulala. Ngoba umuntu akabulawa ucorona ubulawa ukusaba. Hallelujah. Phela umkhuhlane lo. Yes. Yes. Ukuthi asikho kwi conference ukuthi ngichaze ukuthi inyumonia ngithi unyumonia lo new wangala iqaleni usumoya nje. Hallelujah. NgesiGreek ngamema nje umoya wami ongaphakathi engiwuphefumulayo noma yangithi usumoya wami engiwuphefumululayo. Kodwa mase kunomia lapha sekuyisifo. Ingakho owayezama ukwenza umuthi wokukhwehlela wahluleka wenza iCoca-Cola. Hallelujah. Research it. Mthetho wakhe wayehlosa ukwenza umuthi wokukhwehlela yashaya ibhidansi kwayiCoca-Cola. So unyumonia umoya kusikhonto eyenzekile emoyeni wakho phefumula kwakho khonto eyenzekile kusithi oxygen oJesu khona la muntu uyayiphefumula ivimbe khona. Fika udokotela izinto eziningi asthma 1 indaba nje kodwa uyakhuleka kodwa unenkinga neasthma nje. Jesus. Hallelujah. Sunephika kodwa umkhuleki. Kushuthi kushintsheni ukudla okudlayo. Udlani. Hallelujah. Bese thina uzihlisana ngoba masikhathi uphefumula a woman with a vision. Sengithini ke manje? A woman with a vision iluleka ngokweqiniso. Hallelujah. Iluleka ngokweqiniso. Libaba limnandi liushukela ululeka ngokweqiniso. Noma uyamthanda noma ugcina ungasamthandi kodwa wesifazana ohlakaniphile nonesibindi ululeka ngokweqiniso.
eluleka ngokweqiniso akamsukela umuntu ongasicelanga isiluleko khuluma ngo-ake kinga yethu enkulu asifuni ukubuza Amen. ask asithanda ukubuza lokho ke sirojwe isikompilo lethu ukuthi mhlawumbe mangibuza kuzothiwa ngiyaqina noma mangibuza isikompilo lethu indlela esikhuliswe ngayo kuthi usuba nemibuzo eminingi kangaka yini ungamane uyenza into nje sikompilo lethu awumbuzo umuntu omdala awubuzi kodwa usisobelana ubekhuluma ngemibuzo nje u5 Hallelujah. lembuzo u5 ayibuza omunye umuntu uzibuza wena ngase ngicasuka kangaka yini lengempela singenza ngidinweke manje ngase ngidinwa kangaka why sengicasuka kangaka ube nesikhathi sokuzibuza leyo mbuzo ngoba uphokopheleleni ukuthi wena ungaphambuki kuphi emphefumulweni uzugcina uhlehla kulela vesi asisize ngalo sisuweni Hallelujah. ngoba umphefumulo uyinkinga ngoba la kunemizwa khona Jesus. bacocoma kangaka abazalwane imizwa iyahlupha Nkosi yami. akwenzakalanga ngendlela yami abasenzi ngendlela yami abasenzi lokho esasikushilo ngamanye amazwi akushintshwa lutho la fanele kuhlale ehanjwe ngendlela bakithi uyacabanga ukuthi mangabe ngempela silaleli ukufaka ifonyo yebo kona siyabona uyabona ukuthi ngabe njani khona abantu abazogcina beboshwa nje boboshwe ukuthi isifonyo abasifakile Amen. nendenizo leyo nto yes ngoba uthi unento eningi ayisho ngesifonyo yebo kunjalo kodwa sesithini ngomthetho obekiwe nithi yabo ngoba yonke into ifanele ibe njengomshwalense my way Amen. hawu kahle bo ingahamba kanjani njengomshwalense my way akwazi kuba my way phela sonke futhi asonke ngisho nase Methodist sonke one way cha ngiyabonga lokho asivumeni ukuthi akuzona zonke izinto izokwenzeka ngendlela yethu zikhona ingenzeka ngendlela yethu kodwa akuzona zonke izinto izokwenzeka ngendlela yethu then ivision lapha nje uyabona ngamanye amazwi uma uyivisionary uyazi ukuthi uzokumtshela umuntu athi wazi waphapha bo Amen. uyivisionary ke mawunjalo waze waphapha bo ufanele asho njalo ufike kuye yena umbono ufikanga kuyena Amen. ufike kuyena yena umbono uzange ufike kuyena uwena ufike lo mbono hlala mlinde uThixo Amen. mbuze baba uthi ngalombono ngenze njani ngawo ngishonephi naloko mhlambe kuseyigama elilodwa manje kona ngifuna kube umusho Nkosi Jesu kuzoba kanjani umusho ngoba uJesu mengambulanga lutho uzombulelwa abanye abantu Amen. uJesu ombulayo Jesu ombulayo as-unveiling nje uJesu ombulayo uyena o-unveiling uJesu hallelujah ngithi ngoba ngifisa sixoxe angifisi yes isambulo uJesu Amen. Jesu isambulo Nkosi yami. yingakho abesifazane bemthanda kaphezulu kwakho konke Jesus. umuntu ohlale ehluleka kakhulu kunabanye umuntu wesifazane Amen. umuntu wesifazane kufanele lenze ngaphezulu kwanoma ngawubani kodwa inkinga enkulu yomuntu wesifazane ukuthi naye afuna ukwamukelwa njalo uhlale ufuna ukwamukelwa ufuna ukuacceptwa njalo Hey.
azumaluma nukubeza ingane nani ngoba nje ifuna uyabona that father figure sisho njalo yebo ushilo la father figure inkinga nje sifuna ukwamukelwa njalo nokwamukeleka fanele sazini ukuthi uNkulunkulu kuphela osamukelayo usathana akakaza amfuna umuntu wesifazane soza amfune noma ngabe nini. Hallelujah. Abantu abazona izitha zethu isitha sethu sathane. That's a visionary woman. Umama onombono lo noma wesifazana onombono awunazi izitha so ube nezitha usathane isitha sakho. Jesus. Hallelujah. Gcwalisa lokho emphefumulweni wakho. Ngoba fanele mawuthi ubani uyisitha sakho phendule le yambuzo kade ayibuza intombazana why abe isitha sakho what is it ekwenza abe isitha sakho kungani wena uzusho kanjalo wena osoyo yena kashongo. Yeah. Thank you, Jesus. Ngoba ngithi lesicelo kamnandi undlala itafula phakathi kwezitha zethu sidle hoba siyabonga bese ishona phike futhi ngithi abonje abantu nasidle idla nazo. Ngabona sihluleka ukuzilalela uma sicula uma sithandaza uma sifundiswe sisahluleka ukuzilalela yikho kunezwe lithi isikhathi sesiseduza ngithi Amen. asifunda ukuzithiba nokuzikhuza bese siyakhuleka. Hey, Nkosi. So ukwazi ukukhuleka usahluleka ukuzithiba uhluleka ukuzikhuza wena qobo lwakho. Ngamanye amazwi isoul umphefumulo uGoliath kunoma ngabe ubani umuntu ophilayo. Hallelujah. Overcome the Goliath of your soul. Then you are the visionary woman. Jesus. Angizomkhuluma ngocareer ngoba usekukhulumile already. Yes. Ngizokhuluma ngokudla. Amen. Owesifazana oyivisionary wazi into yokuqala ukufa nempilo kusekhishini. Jesus. Ukufa nempilo kukuphi? Kusekhishini. Yes. Ngoba uyena ohamba yothenga. Cela ukutshela ngeingredient esibulalayo singazo MSG or flavor enhancer. Angazi noma nani wabheke nama ingredients banithenga izinto. MSG utholakala kalula emashipsini obhamfoqo. Jesus. Khona ngizokushisa ngikho ngithe ngijabulela abantwana bala. And let me tell you ekoleni zabelungu ngeke ubone kudayisa ubhamfoqo. Because MSG kills the brain and the mind very slowly. So besibe ne conference ye nutrition ngelilanga ngizoxoxela lokho nje kuphela. Hey, Nkosi. Angithi siyayithanda inongo manje. Yes. Asithi nje kube khona leyo nto leyo lento nje. Ivavavum. It's slowly. Kancane ayibhudukesi. Ayisimawala. Uyongazi nokuthi uphamba ikhanda lakho liphambaniswe yini. Uyobakhomba bonke abathakathi ngakini. Kanti ikhishi. Affordability yakho. Ngoba unemali wena. Bese kuthi ugogo oyihlalela emsinga oyihlalela la ingakwazi ukuya khona ngisho esitolo yothenga isinongo ayithathela imfino nako konke ongcolile wena omhleka ukuthi ungcolile kanti amanzi akude naye akakwazi ukugeza izandla zonke izinsuku umbone ephila ewumqabaqaba eshayela phezulu abe no100 years angabambi ngisho ngisinduku asihlule ukuthi mhlamba amaqhosa akakwazi ukuhamba ngawo kodwa uma ngabe ubengakwazi
ungabe ushaya ngamakhosi kodwa uhlala phansi enkandla phansi emsinga la kungafiki khona ngisho khuluma lokhu kwamakhala ekhukhwini. Hallelujah. Woman with a vision. Umbuke wena uthi awulahlekelwe isicayi akwazi wangcola lo mama. Awufuni wena uhambe ecathulweni zakhe kancane noma umbuzeke yindaba ungagezile. Amen. Ufuna ukuqedela wena. Ufuna ukuqedela wena kodwa uthi you are the visionary woman. Ubona abantu bengemaningi ke emasontweni ethu. Ngoba siyabaqedelela. Asibabuzi. Amen. Bese sithi uThixo uthe bekhe emasontweni. Siyayibuza kodwa ingane zamaze ngilandele ingane kodwa Nkosi. Hawu phambi kwazo ziyangibona ngithandaza. Ziyangibona ngihle ngenyuka. Abantwana bathi mawethu akahambe ngokukholwa. Kona uyakhuluma ngomlomo kodwa akakwenzi nokukodwa. Sisiwami uyakholwa impela kodwa akusho ngomlomo akakwenzi kodwa. Kuzongisiza ngani ke ukuhamba ngenkonzweni yakhe na? Kungisiza ngani? Kanti abantu besifazana bane nickname kaMoya Ingcwele bangabasizi. uMoya Ingcwele ungumsizi. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Nickname yethu sizi. Angithi kuyakusho njalo ufuna umsizi. In actual fact ngoba imasifuna uMoya Ingcwele. So bakhula abantwana yonke ingane encane bonje mase ngithi bali prayer request yakho babe number 1 umshado. Amen. Yasikuthi ingoba igateway yokuphuma ekhaya la kunengcindezi khona. Hallelujah. It's a gateway kubona abacabanga ukuthi umendo ufuna nje into ezomenza ahlale kahle la ihlezi khona angabakelwa umuntu isicefe ngoba uma ke waba neflat yedwa khuluma futhi abazali manje prayer request yakhe nje yini umshado akasachazi nokuthi ufuna ukushada nomuntu onjani mede eshadile nje gateway shado is a gateway it's an exit ngoba kunani ekhaya bazothola amalobolo. Amen. Angithi at least ngizophuma kahle. Mase hluleka futhi. Ithi ngoba ngopapa isikwazi wawuyaphi anisekho futhi. Uzosihlaza bazothina abantu. Mina nje no bazothina abantu awumbuzi ukuthi mntanami kodwa uhlezi kanjani kuleli ekhaya ngoba uyazi wena ukuthi umendo yini. Amen. Uyazi wena ukuthi umendo yini. Hawu mntana mabuya masisha. Hawu akusaphelanga nje no. Awu ungenele emendweni awu kusaphelanga nje. Umntanami sasingenzi thina kanjeni. Uyayikhuluma ifaith uyayikhuluma izwi awuliqondi awulihambi. Ithina ke lapho. Esihluleka ukulihamba. Kodwa amavesi siyawazi wonke. Siyawacula, siyawathandaza. Sihluleka ukuhamba. Jesus. A woman with a vision. Ake uthatha umntwana bemunye nje. Uthi this ngicela ukuyikhulisela nje. Umntwana oyedwa nje ngizomkhulisa noma ingayiphi indlela. Uthathe nje ebandleni okulona uthathe nje noma ngabe mncane noma ngakaya uthi nje Nkosi ngicela ukumkhulisa nje ngizomnaka noma ngabe ufuna airtime mtshela uthi baby mangabe ufuna airtime oyicela kimi ngoba ezinye izinto izingane irojwa ngani ngama airtime. Yes uthi nje ngane yami mawucela noma yini boyicela kimi ngizokuphi airtime ke ukhulise lo mntwana nje ubalele uNkulunkulu uthi Nkosi ucalculate ngithi uzobudgeta wena every month ngino 30 rand engiunikeza ubani bani ngamanye amazwi uboleka uNkulunkulu it's between you noNkulunkulu ngoba ngenzela ukuthi le yangane baba ingarobheki
ngenxa yokuswela nje i-airtime kanti manje zonke izinto zo online. A woman with a vision invest. You are investing in another girl child. Ake u-invest 29 rand wakho ubudget enyanga uthi nje njengoba 29 rand mhlawumbe ungazochaza uthi ngiyenzela nje ukuthi abantwana noma bayaguglisha noma bebenzani ngani nami uboza kimi. Wenze njalo omunye uthisha empilweni yami ngisafunda isikole ngimazi wayibona kanjani ukuthi angibi nayo ngithenga igwinya. Amen. Sengise high school waba nesineke nami wangithatha from grade 8 wayenesineke nami without fail zonke insuku wayengibiza staff room anginikeze ini ishow thenga igwinya ngomusa kaNkulunkulu ngithi ezikoleni ukuhambe nawo uthisha wakho uze uyofika ka grade 12. Amen. Ase ngafika ka grade 12 enginokunginikile so wesifazane ugcina ibizwa ukuthi umfazi engakashadi. Because khona izinto ayivalelayo ungayixoxeli umuntu. Jesus. Kuthi mayithola uJesu afane nenkosikazi noma afane nowesifazana ngisebenzise lelo gama akhishwa kuye amadimoni awu7 wathi ngoba uxolelwe kakhulu wathanda kakhulu thina sifayile kakhulu empilweni safumana uxolelwa kakhulu ithina sizama ngakho konke ukuthi baba sicela ukuhamba kahle ngomsa wakho noholele endleleni kahle. Mhlawumbe nabantu abenako zange kwenzeke lokho ngoba bahamba bephethwe nemali beyikoleni. Bahamba bephethe nemali beyikoleni. Mhlawumbe kwenzeka ngakubona lokho. So wesifazane ugcine umfazi engakabi kodwa semendweni. Ngoba khona lezi zinto angakwazi ukuyitshela umuntu ngoba akekho umuntu onendaba naye ngisho nala ekhaya. Amen. Akekho nendaba naye ngisho nala ekhaya. Kuphela nje uphekile yini ukwenzile ukuthi wakwenza ukuthi agcina umntwana athola isikhathi sokufunda usiyalala uyazela ngoba usebenze kakhulu akasakwazi ngisho nokufunda nabanike isikhathi sokufunda kuqashwe abasizikazi endlini bagcina benza yonke into ke khona kulamafoni la. Amen. Ngoba lamafoni sekuyibona abazali babo bazali abasayingena indaba yabantwana sebethi nje iPhone online. So nasibona isikhathi siphila kusona senjani sengishiloko P ngokuqala iqaleni P uyakhuleka A uyabuza. Hallelujah. Buza nje noma ngabe umuntu uzomthengela ipresent ukuze ungashayi imiskhohle. Ikona lokho kwenza abantwana bethu uma ngabe bephumile noma ngabe bayodla nongabe ubani phela vele ngoba fanele sixoxe ayikwazi ukuthi yemshadweni bengazange kube khona ababacela ukuthi ake siyothenga uStreetwise 2. Ingakho mase kuthenga lapho uStreetwise 2 ukuthi makuthiwa khetha ukuthi yini oyithandayo abe sethi hayi noma yini oyithandayo abone lapho umfana ukuthi you are not specific. Wena uzothatha noma yini. Ngcono umbuzo ukuthi kulungile ungikhiphile mangikhetha la ngikhethe emalini ukuhamba kwemalini uask lo akuronke ukuthi njengoba siphuma nawe nje kona mhlawumbe imali yokugibela kanjani nje so ficana phambili noma uzongilanda ekhaya noma uzongilanda ekhaya uzothi 2 etaxini noma uzoboleka imoto kabhuti wakho. So ama questions ofanele sibafundise bona abantwana bethu ukuthi ubuze lo mkhumbuzo. Amen. Ukuze angathi uhamba nomfowabo wasenkonzweni kanti uzomjikela emva ka Streetwise 2. Yeah. Amjikele phezulu kwa Streetwise 2 othe bana hayi siyo practice siyodumisa singabadumisi. Kekho umuntu omdala abahamba naye.
siyadumisa bodwa endleleni sesibathembe kakhulu inyama ayisindiswa not unless makhona iBhayibheli elizongitshela enye into umzimba akawusindiswa umphefumulo osindayo bese kuba ukuzalwa kabusha inyama ihlale nje ihlupha ngaso sonke kodwa abantu abashawa kakhulu abantu besifazane Amen. uqoke kanjani ukwenzeleni ukuthi shuwa lutho kubafana ne amabhlu abaqokayo kanjani manje ubampintsha Nike nithini njengalokho akushiwa lutho konke kusobala kuye kusho ukuthi ingane zethu zinjani cimeze sambe icimezile zona kuhle futhi sothona mabedansa labenza noma yini bona asisho lutho ngoba bafana benza noma yini la phambili akushiwo mhlawumbe nina kwaleni sonto kuyashiwa mina ngivela khona akushiwo lutho manje umanzini fanele babopha Gobumakeba so bebaphinda hlolokele mhlolo ubani abashoqala abesifazane hayi ngisho gogo abesifazane ala sakucula kuthiwe ophula really sinayo ivision yokuthi after 5 years ibandla zobe linjani lona leli la kadede lona leli la 18 ninayo nje vision ethi in 5 years to come zobe linjani ibandla hayi nje specifics because fanele ningidlale lokho ningidlalela uNkulunkulu baba thina nake besikufisa asazi ke kodwa wena baba ukuthi usibekeleni kodwa thina because we have got a vision sifisa lokho nalokho that is abesifazana abanani abanombono ngoba mabe nombono bayasave futhi Amen. abayichithi imali a dress for every occasion hayibo kahle sezingakhi ingubo endlini awuphisani futhi ngaso ezinye zinama name tags namanje sithengwe phesheya wasihlupha uCovid ayiqhaqaqokeki kodwa uthi methu moya engcwele kunike bani uthi ha ho ukuthi uyibona ha kanjani nje hayibo ha hayibo ngeke moya engcwele ngathi inyama yami ke le inyama yami ke le ha ngeke bo ha hayibo ha ngeke nginikubani ha ngeke baba ngeke hayi ngeke angizwanga kahle hayi angizwanga ngizwanga kahle uma uyiphinde ngakusasa kanjani cha ngiyayibuza leqiniso la ngempela uma uyiphinde ngakusasa kanjani wayiwasha wayiayina yaba kahle nje uhlanganisa ukotini endlini yakho uhlanganise kona lokho onako ngoba empeleni sifihla umzimba awukona ukuthi lezi ingubo zosingenisa ezulwini cha sifihla umzimba kuba thina sifaneleke thina uqobo lwethu kodwa indlela esiqhathanisa ngayo asihlukanisi siyaqhathanisa aqhathaniswa kaJesu kuyahlukaniswa Hallelujah. mama owesifazana nombono uyakwazi ukuhlukanisa usho ucela umoya engcwele amhlukanisele ngifunda ukuhlukanisa okuhle nokubi uphiko lokamoya engcwele hayi ukuqhathanisa ngifundisa ukuhlukanisa okuhle nokubi mina hayi abanye abantu
ngoba indaba iqala kuwe kuqala bese uxoxela abanye abantu kanti bebengayiboni leyo nto abanye. Amen. Bebengayibona abanye suze wabenza bayibona futhi bayibona nangendlela yakho usufuna bahambe kanye nawe ngoba bayibona wena ufabonise ngendlela yakho awusasho ukuthi ake naniyihlaze emakhaya noyibona ukuthi njani bese siyahamba ngayo moya ingcwele lengithe angithi sibanga igama naye singabasizi kaza ngithi yes uyamsiza umuntu ukwazi ukuhlukanisa okuhle nani nokubi uthatha okuhle ukuyeka okubi ngoba okubi ngeke kukusize endleleni kodwa okuhle kuzokusiza. Jesus. Usisiweni ke ungithathelile isibonele benginaso esinye sazo. Amen. Nami bengithi Yeah. ngizongena ngaso Yeah. but ngizongena ngaso ngalendlela amadodakazi akaZelofehadi bengiphethe wona Amen. ngoba isibindi sabo abazange bateteme batshela umakhelwane babizanga uzalo Yeah. baya kumnikazi wezinto ngoba uMoses akona nje ukuthi uMoses kodwa uMoses into engiyithanda ngayo iyodwa uMoses wayengayiphendula izinto ezilethwa kuyena wayedlulisela kuNkulunkulu. Amen. Thina siyiphendula izinto singakayisi nasemthandazweni esayibeka nje umuntu indaba hayi kuzoba ukuthi kube ukuthi ngimthandela lokho nje uMoses wayengayikhuluma into eqhamuke enyameni yakhe eqhamuke emzweni yakhe konke wayedlulisela kuNkulunkulu. Hallelujah. Mase kubuya kuNkulunkulu asilethe nje isimemezelo sinjoba sinjalo angangezeli angasusi futhi ayibeka indaba nje benjalo. Hallelujah. Mina ngizokuhlephelela okugodwa nje ngoba amadodakazi kaZelofehadi makunegama eBhayibhelini lisuke linencazelo yalo Yeah. ejulile futhi obaba oweqhamuka kwitribe yakaManase kodwa igama elithi Zelofehadi lithi dark shadow umuntu okuphi usemnyameni. Amen. Angazi noma igama noma isibongo anginandaba nalokho kodwa nje uZelofehadi ushinte kuphi esemnyameni. Hallelujah. Shuthi nakuba sizelwe ingane kodwa sizalwe ubaba okuphi osemnyameni osethunzini elimnyama ngenxa yegama. Jesus. Kushuthi mesethunzini ke sesele nezingane ezikuphi siphansi kwaleli igama lokuba sethunzini dark shadow. Jesus. Sokuhlebulela lokho nje. Kodwa ngenxa ukuthi babekholwa faith. Mina ufaith ke emnikeze leli gama. uF ngathi forsaking. Uyalahla konto oyilahlayo. Yeah. Forsaking uF wami ngathi umele uforsaking khona ukulahlayo. uA ngathi all. Amen. Ukulahle konke nje. Amen. Uyayikhumbula usindisiwe walahla konke babodwa bashisa amabhlukwe babodwa bashisa yonke into balahla yonke into nje ngenxa yensindiso bangayibuka kwa TV bangadlala ngisho nomculo ezimotweni balahla yonke into ngenxa nje bangazange uhlanye mhla usindiswa ayibandla hayibo hey bahlanya behlanyiswa yini umusa alahla konke nokungabulali bakulahla Jesus. Hallelujah. nokungabulali nje bakulahla Yes. balahla bangani balahla yonke into nje ngoba uthi balahla nencwadi bangafunda ezinye incwadi bathi nje iBhayibheli ekuseni ntambama balahla konke bashisa konke forsaking uA all uI wakho uI wathi I wathi mina
uthi wathi trust, wathi mina ngizothemba, mina ngizothembela, mina ngizokholelwa, wathi thi nje trust, themba, wathi mina ngizomthemba ke lo nkulunkulu, ake ngimzame lo nkulunkulu, ngishiya konke kwanyanga kwantoni ngiyalahla. But I trust. H him oti, I trust the King, Jesus my King. I want to walk with the King. Ngoba ngowesifazana ohlakaniphile onesibindi ngoba ngiyakholwa. Hlale ngikholwa njalo. Angikholwa ngoba nginemali. Ngomhla ka15 ngikholwe kakhulu, kanti ngoba nginemali sengiholile ngikhole kakhulu. Sithi mangena imali, hayi ngoba nginibone ma ungilekelela kanjalo umoya engcwele ke go faith, forsaking all, I trust him only. Noma ngishadile angikwazi ukuthi ngithi umyeni wami uJehova Jireh. Angisize labo abashadile. Angikwazi ukuthi umyeni wami ubani Jehova Jireh, my provider. He keeps on doing great things. Angisho kanjalo. Kanti yena ulibhange elingaphelelwa imali. Umsebenzi woJehova Jireh. Kanti uyibhange yena elingaphelelwa imali. Bese sitsakela laba abangashadanga, my provider. He keeps on doing great things. Khohleni bomusa nje. Ngani yakho engcono kakhulu ukuba wena ufumene umendo. Umusa nje kuphela. So I trust Jesus, who is the King of Kings. Ngoba uyena owenza ngiyibone nalomyeni emuhle ngoba ngelilanga ngijikele. Ngathi ngiyabona ukuthi hayibuthi ngamkeke kahle. Kodwa bese ngithi hayi my provider goes keep on doing this. Because I walk with the King. Kangisho ukubetha ngisho naloko kuse yakho manje. Bese ngiyangithutha sithi ubekhuluma ngawe. Ngiyasho nje. Amen. Ngiyasho nje. Ngiyakuza you walk with the King. So ngelinye ilanga sobe siqhubekeke ngamazelo fethu sengisho kunye noma ngabe senza prophetic noma senza noma yini umthandazo sifunde ngalokho namhlanje ngoba besixoxela nje amantombazane ke ahamba they came baphume ebumnyameni ngoba mawungenayo indawo yokuhlala usemnyameni. Hallelujah. Ukuncikiselwe nakini.Ncikiselwe nakini. Angazi make kwenzeka wahamba wabuya kuthi uyayikhumbula ukuthi kwaba isibongo. Uyakhumbula ukuthi wazama wahluleka. Uyancikiselelwa. Kodwa umuntu wesifazane uncikiselelwayo ngase ngibone indoda encikiselelwa. Amen. Umuntu wesifazane onjani oncikiselelwayo ngase ngibone umuntu osilisa encikiselelwa futhi ngase ngizwe encikiselelwa. Instead umuntu wesifazane uzafundisa ngisho abafowabo, uzalobolele ngisho ubhuti bakhe abalobolele ngoba ethi uzovuka umuzi wakwethu uma nje umani umeshada noma ngabe kuba intoni kwenze wena owesifazane ngoba ethi nje mali mimi ikhaya lakithi abanconywa unsung heroes umuntu wesifazane akanconywa kuhlala kuthiwa ungawenze kangcono kunalokho. Fanele ngabe wenze kangcono kunalokho. Uhluleke lapha nalapha. Owesifazane ke lo. Kodwa kufanele sishintshe lento. Shilo sisi omncane. Wathi ake sikhuthazane. Amen. Ake sithi masukuma size platform noma uzokwenza inkonzo ke sikhuthazane singababukeli phansi abanye abantu abasasele abangakayiboni lento ngendlela sikhuthazane uthi nje woza sisi ake sihambe ndawonye kuzolunga mntakama kuzolunga nama ngazi kuzokulungela kanjani kodwa kunye ngikwaziyo kuzolunga uma kwalungela nami nakuwe dadewethu kuzolunga kodwa ngazi ngempela kuzolunga kanjani kodwa kona engikwaziyo kuzolunga
akakwazi uNkulunkulu uqala iBhayibheli elisha ngawe usumkhuthazile uqedile ngoba ukwazi ukuhamba ezicathulweni zakhe ngoba singahlula khona wesifazane omumbi masimbuka cela ugcina ngayo ukuze ngichithele isikhathi mumbi makufundwa ngayo ngithi uyifunde incwadi kaEsther khona wesifazane oyedwa omumbi angikaze ngikhulunywa kahle ngayo but ngifuna ukumncoma mina uVashti kumina ungowesifazane mhlawumbe umlungu njengami yabona umuntu owestern umuntu owazi ama rights akhe hallelujah owesifazane owazi ama rights kabani akhe uyawazi ama rights akhe wayesekhathele umodela phambi kwabantu Amen. ayithi niyabona lezinto ezakube khona ama Paul bearers imdanso yes yaqala lapho ke leyo uthatha benqula umuntu adansela amadoda wonke athi lo sifazane ngikhathele ngidiniwe sengamane sithathe kwasicholo leso ngingabizwa ngokuthi ngini ngindluvukazi noma ngabe ngithini Amen. elwela ini isiqusa isithunzi sakhe ngoba mase bephuzile bedle kamnandi fanele bekhona into ozodansa phambi kwabo mhlawumbe wena ubungazongambuka ke ngala umehlo wathi sengancame ngivele ngixoshwe mangixoshwe kodwa namhlanje kunamuhla angisayi emdansweni Amen. angisayi emdansweni ngihambe nqunu phela ubunqunu basekamelweni Amen. angikwazi ukuhamba nqunu phambi kwabantwana kangakanani ke ama province amaningi kangakayani izikhulu zakhona ifikile njalo mina makuzoba khona lo mcimbi fanele mina ngibonakale ngidadlaza khona mangabe ngiyisidudla ngidadlaze khona konke kubonakala wathi namuhla kunamuhla angisaceli walahlekelwa isicoco forsaking isicoco wathi ngicame ngifail impela kunoma ngiqhubeke ngibe indlovukazi sithanda kangaka izikhundla mase kufanele kukhethwa abanye ungathanda ukuphuma kungena abanye noma ufuna ukuba kuleso sikhundla waya wathi uVashti nechayi ke this time angisayi indoda yakhe ngeke imenze lutho ukuba babengekho abaluleki Amen. Yeah. engeke imenze lutho funda iBhayibheli kahle ushilo usithweni uyifuna njenge comprehension njenge novel engeke imenze lutho indoda yakhe ngoba yayimthanda kodwa bamngqongile yangezwa ke la ngiyakhona ikomiti Yep. hayi amqumba phansi alizange licabangele isizwe ukuthi siyadinga kube khona ushintsho ake simlalele lo wesifazane kuthi indaba namhlanje engathandi ubehlale kwenza kodwa yindaba namhlanje akekho umuntu ofuna ukulalela omunye umuntu mayefuna into eshisakela yena amluleka athi uyabona ukuze amakhosikazi ethu angasiphoqi emakhaya awushayi ngathi ke sikhethe omunye thina khetha abantu abakululekayo musuthatha zonke iluleko ngoba khona ezokuholela ophathe uzobusuwena Hallelujah. makhaya afana ngaphandle kodwa ngaphakathi awafani nathi siyafana kodwa ngaphakathi asifani ngoba wazi emphefumulweni wami kugcwele intulo mangaxoxela kona mhlawumbe ungabona ukuthi kuncane kakhulu okwami nawo wena bese ubeka kwakho kukhulu kakhulu kunakho
sibonana sibahle kangaka wazi ngaphakathi uthi kwenzakalani ungakamnikezi ozoqhubeka nale ndaba manje sengiqedile kodwa ngifisa ke sihlale la sihlezi khona and talk to your soul khuluma umphefumulo wakho uthi baba ngicela ukulahla konke okusemphefumulweni wami ungisize Nkosi abantu engibonile la ibandleni ngokuthi mina ngiphefumule kubo ongafanele bacela angazi kanjani uvela ukususa emphefumulweni yabo ngoba mase bexoxa ngaphandle bayasho bathi umama ubani what ababe besasho ukuthi abazalwane bathi umama bani noma bathi usisi ubani kodwa phambi kwakho futhi baqhamuke besmile kamnandi baze bakuphathele nama very nice kodwa ngaphakathi bathi wow ukubuyazi ngabe sengiwelele ukubuyazi ngabe njani ngabe sengiwelele ukuthi awukwazi ukuvula ngaphakathi kimi sengeza ngacishe ngamthuka uNkulunkulu noma sengamthuka uNkulunkulu ngenxa yakho noma ngiyeza nje ngoba ngisakwazi ukuhlala ekhaya kodwa konempeleni fanele ngaba ngiseza ngisengisaba nami ukuthi abantu bazothini help me Lord ngikwazi ukubamba ngobhongwane umphefumulo wami ngaqhutshwa imizwa yami kepha ngifisa ukuzwa wena ngenhla yodwa nje Nkosi ngoba ngiyakuthanda baba Jesus, hallelujah. kukodwa okwenza ngisho kanje ngoba mina ngiyakuthanda ngoba wena ongithanda eqala hallelujah Amen. ingoba wena uyangithanda ivesi ngicela silifunde manje ezosilekelela ukuze sibone ukuthi abantu abathanda uNkulunkulu nabathanda uNkulunkulu obavulela izulu lakhe lihlale livulekile njalo Jesus. kuze ungacabanga ukuthi la befundisi noma la nami ubani abanezikhundla ezithile elikawona wonke umuntu abaseKorinte bokuqala isahloko sesibili a woman with a vision masenses akhe wonke asekhanda ayasebenza yize kunesifoni Hallelujah. ayasebenza yize kunani kunesifoni ya akagwilizi yakwazi ukuphefumula yize kukhona isifoni ngoba ungayicashela kuphi corona khona lo ngayicashela khona ngoba iumoya omubi nje ovunguza yonke indawo umoya nje ophefumula lana bese khona into besibili uverse 9 no verse 10 ifundiswa isizulu sithi kepha kunjengokuba kulotshiwe ukuthi lokho iso elingakubonanga nendlebe engakuzwanga okungavelanga enhlizweni yamuntu uNkulunkulu akulungisela abamthandayo Amen. wakulungisela uNkulunkulu abanjani abamthandayo Jesus. ongabonwa ngamehlo emvelo ongalalelwa ngendlebe yemvelo ongabhaliwe futhi enhlizweni okungekho esibelethweni iwumbu bantu besifazane kakusona isibelethe eBhayibhelini angenilekelela Amen. iwumbu akusona isibelethe eBhayibhelini ingqondo iwumbu Hallelujah. semqondweni wakho ngabe kunjengokaMary yini ngoba uMary wayeyivirgin hayi la kuphela la
Jesus. Swalahleni manje lezi intshumayelo ezinye sinazo. Phela nowesilisa uyabeletha. Hallelujah. Kanti nathi ukuthi kubeletha wesifazane kuphela. Yeah. Nansi into ebelethayo. Nansi into ebelethayo. Lahlani zonke lezi zinto. Ngabanye basilisho ukuthi uNkulunkulu akabafuna abantu besilisa. Yonke into fanele iqhamuke ngathi kuphela. Iphutha phela lelo. Noma nithatha lezi intshumayelo ezithi abantu bese sebalahlwa uNkulunkulu usegijima nabesifazane phambili ubaphethe njengepizza. Abesifazane kuphela, abesilisa basebalahla. That's akukho eBhayibhelini lokho. Amen. Bangabe kokuyintshumayelo okwayithola ilahle. Siyafana uNkulunkulu. Sinikeze umoya wobuntwana kuba singabuye sesabe ngoba uNkulunkulu uAbba baba kithi. Jesus. So ishintsha manje ukhuluma isibeletha kona lokho nansi indaba yingakho uLeya owayengathandwa umyeni wakhe uNkulunkulu wavula isibeletho. Hallelujah. Wena ucabanga ukuthi lesiphela adlala adlala mawunjalo cela umoya engcwele akufundise kabusha cela umoya engcwele akufundise kabusha Amen. isibeletho ayindaba la vuma umoya engcwele akwengame umoya engcwele Amen. vuma umoya engcwele akugqoke umoya engcwele kuba uyena ozoxoxa nawe ngoba ungaphakathi kuwena umoya engcwele akekho ngaphandle kodwa ngicabanga ukuthi umoya engcwele uthola la etendeni oy mama ucabanga kanjalo mistake phela thina siyithabanakele likaNkulunkulu ngiyindlu kaNkulunkulu ephelele nje mina la thabanakele likaNkulunkulu umethi izulu isihlalo sakhe sobukhosi abesethe emhlabeni ila kuyisina enyathela khona abesethi iphindlu athi iphindawo yakhe ucabanga ukuthi ushoni wena leli tende you are missing it miss call leyo so mina ngoba noma ngingedwa uthi ngafuna umuntu ozoma esikhaleni noma ngingedwa mase ngishiwe ngathi baba sewukhumbule yakushezweni lakho wanifuna baba abaningi nibe baningi busuthi hayi ubegcwele ngoba besibaningi you are missing it qala phansi uyise ku-altar call uthi baba cela ukukholwa kabusha. Hallelujah. Qala phansi uthi ngicela ukukholwa kabusha. Accept the change and change. Soze kufane nasekuqaleni. Soze kufane ngeminye iminyaka. Ngeke phinde kufane. So gcina singasangcwabani. And that akusona isiqalekiso kuzokwenzeka and kuyenzeka. Siyahluleka ukuya ezihlobeni zethu ngenxa yesimo, ngenxa yemithetho. Camthi kuzofana ke. Ngeke kufane. Accept the change. Adapt. Bese ufuna indlela ozophila ngayo wena. Bamba ngobhongwane umphefumulo wakho. Uthi ngeke kube uGoliath la kimi wena mphefumulo. Mina nguDavid ophethe izwi. Tjalodwa nje phefumulo wami. Khuluma noqobo lakho. Yiko ngithi nje hlala phansi ungatatazeli. Ungatatazeli ngiyazi mhlambe khona izinto ezizozidla emvakalo. Ungatatazeli. Hlala phansi ukhulume noqobo lwakho and say ngicela ukushiya konke baba. Ngicela ukushiya konke. Angingabi yimi engenza abantu bangese enkonzweni. Ngenxa kubaba uthi bagqokeni abagqokanga ini yini ekhona yini engekho. Ngicela baba usise mina. Sise mina Nkosi. Angiyeli ukuyoba umhloli. Ngiyokhonza Nkosi. Angiyeli ukuyoba umhloli. Ngiyokhonza Nkosi. Sishonje izinto nje bazinjalo. Because iqiniso ilona elisikhululayo. Angimkhuleki nje namanje ngumkhuleki nje. Nothing to write home about. Asikhuluma futhi isikhathi eside naye. Uyena othandaza ngami.
Uyakwazi wena ukuthandaza? Uyena othandaza ngami. Uyena phela uNkulunkulu okwazi ukuthandaza. Angikwazi mina ukuthandaza. Wena uyakwazi? Ngiyakubongela. Mawukwazi ukuthandaza ngiyakubongela. Mina ngikwazi ukuthandaza. Ngikufunda insuku zonke. Hallelujah. Ngikufunda insuku zonke ukuthandaza. Jesus. Singakuzama namhlanje ukufunda. Amen. Ake sizameni ukufunda namhlanje. Talk to your soul. Because ngaphakathi kuwena khona uJesu. The King of Kings is inkosi yamakhosi phakathi kuwe. Xoxa naye nje. Uxoxe naye nje kamnandi. Uyirelaxele kamnandi. And angazi uzothini kuyona. Bese siyidlulisa lento sisi ngiyaxolisa sengidlulela ngaphezulu kwesikhathi obekufanele besikhona. But ngoba siqala izinto zokuqala eqaleni asibekeni ngendlela right. Sibekeni ngendlela enjani bantu kwethu? Right. Yeah. Right nje. Siyamba ngokukholwa. Siyamba